Pessoal, alerta geral pra você que começou a ver esse vídeo aqui agora. Muita atenção, atenção, atenção. Se você marcar um casamento sem conhecer a noiva, sem conhecer os pais da noiva, sem ter visto a noiva, é claro, né? Se não conhece a noiva, também não viu a noiva. Você é burro? Então, se aconteceu isso tudo, não desmarque o seu casamento, porque você vai ser acusado de ser gordofóbico. Porra! E eu não tô brincando não, pessoal. Olha só isso aqui. A web aponta gordofobia em desistência de noivo no casamento às cegas. Pra se fuder, pô! Aí você vê, se já está falando na matéria que o casamento é às cegas, isso significa que ele não conhece a pessoa com quem ele vai casar. Ele não sabe o jeito, ele não sabe como que a pessoa é, ele não sabe as manias da pessoa. E pelo que eu saiba, ainda existe o direito de livre escolha. Ou eu estou enganado? E a única coisa que você pensa quando você olha pra esses dois que se separaram é aquela pergunta: ela deixou de comer os docinhos? Não sei. E pessoal, agora você vai ver o inacreditável. E depois dessa situação que a gente vai ver agora, eu juro que eu não falo mais aquela palavra, eu já vi de tudo. Porque definitivamente agora eu tô vendo que eu não vi de tudo. A gente vai ver aqui um padre que se declarou trans, reza a missa, faz casamento, faz tudo que um padre faz. Caraca. E a gente vai ver isso aqui agora. Eu sei que você deve estar de boca aberta, eu também estou. Mas já chama a família aí e vai espalhando esse vídeo pra geral, porque assim, é inacreditável isso aqui. Olha só, esse aqui é o padre, não é a Adele antes do regime não. Você vê, né, que tá com roupa feminina, tá tudo maquiado. Eu fico curioso pra saber o que o Vaticano tem pra falar disso. Good morning and welcome to the Church of St. Margaret of Antioch in Toxteth. And today is Transgender Day of Visibility. My name is Reverend Bingo Allison and I am a non-binary transgender priest in the Church of England. As part of our commemoration of Transgender Day of Visibility, we have a morning prayer service that we're going to read now. Aí se você acha que não tem como piorar, acredite, sempre tem. A gente vai ver ele fazendo uma live com uma outra pessoa. Ele fala que ele vai ser o primeiro de muitos. Já toma o seu Epocler que você já deve estar tendo gastrite, né? I'm delighted to be joined by the Reverend Bingo Allison to explore these and other ideas. Bingo is the curate of St. Margaret of Antioch Church, Toxteth in Liverpool. They run groups and retreats for LGBT+ and neurodivergent folk, and write and speak on gender identity, neurodiversity and the church. Bingo was recently ordained priest. We believe they are the first out non-binary person to be ordained priest in the Church of England. Bingo's now going to give us an outline of their life and work and touch on something of their experience of church, gender and disability. Bingo, you're so welcome. Thank you. It's so great to be here. I always love to talk about disability and gender and kind of my experience in the theology and things that kind of and grow out of that. As Fiona said, I am a non-binary person. That means that if there's a census and it says, are you male or female? I want to find an other box and tick that instead. So for some non-binary people, there's a kind of sense of there's a sort of line, and they're on somewhere on the line. But for me, it's much more other than that. I'm sort of, my gender is something that doesn't really relate to traditional understandings of man and woman. Ele acabou de falar que ele não é nem homem nem mulher. Aí fica a pergunta, ele é o quê? Uma árvore? É uma dúvida, né? Uma grande dúvida. I'm also autistic, and I have dyspraxia and also chronic pain, which may or may not be related to hypermobility. But it's very exciting juggling all those labels. And I grew up in quite a conservative evangelical wing of the church. And so my journey of faith through those different intersecting identities has been a difficult one and a complicated one. And I still carry some of
the weight and the kind of worldview that background comes, but also so much of my work has been about growing beyond that and rebuilding my faith to be something more encouraging and more encouraging more growth and more love in my life. Aí você vê como que é contraditório, pessoal. Ele vem falar em reconstruir a fé dele. Aí eu te pergunto, você já viu algum pastor, algum padre sem fé? Sério, é brincadeira, né? Tá pensando que é carnaval, botou a roupa de padre, só pode. I guess I came out as autistic before I came out as non-binary. And so, yeah, I was thinking about this the other day, and I think I've been involved in disability advocacy and activism since, I think, about nearly 15 years now. It's so, yeah, I'm a senior disabled person in that respect. But yeah, and I'm really, I always say it's disability theology that broke me out of my the kind of prison of my background. The kind of it's disability theology that brought me beyond the very black and white, very restrictive theology that I'd been brought up in. One of the things I've written quite a bit about is how autistic people read and understand the Bible, and also vai fazer uma nova interpretação agora da Bíblia. Brincadeira. Kind of I'm really passionate about reading the Bible with neurodivergent people, and finding ways for people to identify themselves in Scripture. And so that's been a really important thing. And so when it came to coming out as non-binary, I already had the tools to look at Scripture and look at narratives particularly, and see someone like me. Aí você vê, ele diz que se descobriu trans não binário através das escrituras. Aí fica a pergunta, qual tipo de livro que ele estava lendo? Qual era a escritura? And see people who lived beyond strict definitions of maleness and femaleness, man and woman. And so, yeah, it's really disability theology that sort of saved me from a lot of more harmful theologies. And I wouldn't have come out, and I wouldn't have been able to embrace who I am as a trans person without disability theology. So it's everything about how I understand my my nature as a non-binary person comes from my what I understand about who I am as an autistic person and who I am as a disabled person. I have had some really varied experiences of church. I am now ordained in the Church of England. It's been a long and complicated journey to get here. But we're finally kind of on it. If anyone wants to give me a job, that would be... Ué, não é padre? Tá pedindo emprego agora? Eu não entendi agora. Great, because I'm about to finish my curacy, and that would be lovely. But yeah, and one of the things I've been involved in is fresh expressions of church, and seeing how kind of new and creative ways of doing church can kind of open a door for lots of different people with lots of intersecting identities. My church, the Order of the Black Sheep, that I worked for up until recently,
We worked it out and we reckoned about 75% of our congregation were neurodivergent. There were lots of reasons for that. Na verdade, ele não é padre, tanto que tá pedindo emprego. E ele acaba de admitir que se ele for padre em uma igreja, ele não vê nada demais em colocar novas expressões, novas interpretações da palavra. E ele falou também que em uma outra igreja onde ele comandava, provavelmente não deve ter passado pelo Vaticano, não deve ter passado por pessoas que consagram ele, né, a ser padre. Ele disse que nessa igreja que ele atuava lá, tinha 75 membros neurodivergentes. Eu acredito que neurodivergente deve ser pessoas que não se identifiquem com o próprio sexo. Aí fica a pergunta, quando se trata da palavra de Deus e de história, não se reescreve, se descobre mais coisas. Afinal de contas, não tem como você mudar a história. Já aconteceu. Como que ele vem falar que ele vai reescrever, vai fazer uma nova interpretação? Só se essa nova interpretação dele é inventar, né? Aí é outros 500. E pelo que a gente tem visto, né? Não é só com a igreja que querem fazer isso. É com a história de tudo. Querem o quê? Querem reescrever o passado para poder mudar o futuro. Esse é o caminho que certas pessoas querem levar pro cristianismo. Ou seja, eu vou resumir que fica mais fácil. Querem destruir o cristianismo. Então comenta aqui o que você acha a respeito disso. E se isso chegar até a sua igreja, o que você vai fazer? Você vai sair da sua igreja e seguir sua fé longe disso, ou você vai continuar e tentar barreirar que isso aconteça? Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.